Well, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has arrived in Kokrajhar for the crucial meeting of the Assam Cabinet today, which is all set to take place in the Bodoland heartland, Kokrajhar, for the very first time. Well, the Cabinet meeting of the state government has been scheduled to be held at the Secretariat Bodofa Nwgwr in Kokrajhar. All necessary arrangements have been put in place by the Kokrajhar District Administration ahead of the crucial meet today. And meanwhile, the Assam Cabinet meet is set to commence from 12:30 p.m. today at the BTC Secretariat, with Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma expected to brief the media at 3 p.m. later in the day. And meanwhile, we have reactions coming in from Assam Cabinet ministers who have arrived in Kokrajhar. Listen in. আজিৰ দিনটো যথেষ্ট উল্লেখনীয় দিন। স্বাধীনতাৰ পিছত ইতিহাসত কোনো দিন কেবিনেট বৈঠক কোকৰাঝাৰত হোৱা নাছিল, সেইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু বডোফাৰ যিটো সমাধিস্থল থুলুংগাপুৰী, ইয়াত অসমৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত আহিব পৰা নাছিল, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ আজি আহি আছে, তাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ বৰাগাড়ী গাঁৱত গৈ বডোফাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত মিলিত হ'ব। ইয়াত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৱেলফেয়াৰ অফ বডোলেণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ 5 কোটি টকা দিছে, যে এই অঞ্চলৰ সমাধিস্থলৰে থুলুংগাপুৰীৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ নামত। আৰু BTC চৰকাৰৰ পৰা 2 কোটি টকা দি পেলাই 7 কোটি টকাৰ আমি থুলুংগাপুৰীৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। BTR অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু হয়তোবা অনুদান বা পেকেজ ঘোষণা কৰি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনাটো আমি দেখিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোনোবা এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আলৈকে আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য হিচাপে মই গৌৰৱান্বিত আৰু তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। আমি সকলোৱে বড়ো, মিচিং, কাৰ্বি, ৰাভা, আমি তিৱা সকলোৱে মিলি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰিছোঁ। কলিতা, কোচ, চিডুল কাষ্ট, ব্ৰাহ্মণসকল সকলোৱে মিলি আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰিছোঁ। আমি ইজনে সিজনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নালাগে। আজি যদি কোনো এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে অহা নাই, সেইটো তেখেতলোকে অহা নাছিলে, মই একো ক'ব খোজা নাই, কিন্তু আমি নতুন পৰিৱেশ আৰু সৃষ্টি কৰিব লাগে। বড়ো অসমীয়া, বড়ো কাৰ্বি, বড়ো ৰাভা, অসমীয়া ৰাভা, এই কথাবিলাক হ'ব নালাগে। আমি সকলোৱে অসমৰ নাগৰিক, আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰিবলৈকে সকলোৱে প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে। আৰু কিন্তু আমি এনেকৈ আমাৰ যি জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকলক যদি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, তাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যদি বিশেষ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে, তেতিয়া কথাবিলাক বহুত সহজ হ'ব। আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰীডাল অতি কঠোৰ, অতি দৃঢ় হ'ব। এইটো বহুত ভাল কথা হৈছে এইকাৰণেই যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত বিভিন্ন জিলাত তেখেতে কেবিনেট মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু আজি কোকৰাঝাৰত যে কেবিনেট মিটিং প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতাৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট আজি কোকৰাঝাৰত মানে অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু বডোফাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰিবলৈ আজিলৈকে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী অহা নাছিল। আৰু অহা কাৰণে কি হ'ব, যে আমাৰ যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভেদাভেদ আছে, এইবিলাক বহুখিনি পৰিমাণে আঁতৰি যাব। আৰু অসমখন সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সম বিকাশ, সম অধিকাৰ আৰু সম মৰ্যাদাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এইটোৱে বহুখিনি উদগনি যোগাব। সঁচাকৈ এইটো বৰ গৌৰৱৰ কথা যে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি বড়োফা উপেন্দ্ৰৰ সমাধিত তেখেতে মানে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে আহিছে। আৰু এই কেবিনেটখন যে ইয়াতেই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন স্থানবিলাকত কৰা হৈছে, এইটো বৰ ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আচলতে অঞ্চলবিলাকৰ উন্নয়ন, বিকাশ হ'ব, সেইটো কামনা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজি যিখন কেবিনেট বৈঠক ইয়াত হ'ব, তাৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ যিটো মানে তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ গতিধাৰা সেইটো অধিক ত্বৰান্বিত কৰিব। Honorable CEM sir had taken the initiative of the first cabinet meeting to be done within the parts of Assam. It is a very good initiative because it's a normal process of a cabinet, but at the same time we understand more better of the place. All right, viewers, we have first reactions coming in from Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, head of the cabinet meet from Kokrajhar. Listen in.
আমি অসম চৰকাৰে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ সময়ত দেখা যায় যে এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ 5 বছৰ হৈ যায় কিন্তু তেখেতে বহুত জিলা ভ্ৰমণেই কৰিব নোৱাৰে ময়ো দেখা পাইছিলোঁ যে মই দীৰ্ঘদিন অসমত মন্ত্ৰী হৈ আছিলোঁ কিন্তু কোনোবা এটা কাৰ্যকালত কোনোবা জিলালৈ যোৱাই নহয় সেইবাবে আমি অসমত কেবিনেটৰ বৈঠক জিলা সদৰসমূহত ডিসি কনফাৰেন্স জিলা সদৰসমূহত এসপি কনফাৰেন্স জিলা সদৰসমূহত অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰশাসনক বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰে এটা ফল হিচাপে আজি আমি কোকৰাঝাৰত সমবেত হৈছোঁ আজি অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনটো অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চ তাৰিখটো আমি অসমত সদায় ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিম ই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দীৰ্ঘদিনৰ দাবী আছিল তাক আজি মই আনুষ্ঠানিকভাৱে পূৰণ কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কেবিনেটৰ সমূহ সতীৰ্থৰ সৈতে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিলৈ আহি মই অত্যন্ত বিনম্ৰ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা অসমৰ কল্যাণৰ হকে তেখেতৰ পুণ্য আত্মাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ All right, to know more on this, we are being joined over phone line with our Editor-in-Chief, Wasbir Hussain. So, Wasbir, historic Assam Cabinet meeting in Kokrajhar today. So, clearly, Assam government is very committed towards the development of BTR, Wasbir. Well, Priya, you know, this is a massive outreach program initiated by Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma the moment he assumed office in May 2021. Ever since he had declared that he will be holding regular cabinet meetings in each and every district headquarter town of Assam. And the basic idea about this outreach program is to see that ensure that the ministers and the top bureaucrats of the state do not just function from the capital Dispur, but also physically move down to the district headquarters, interact with the people, see the problems for themselves, and then take decisions. To develop the entire state through development of every single district. And as part of this exercise, Chief Minister Himanta Biswa Sarma had presided over cabinet meetings in several district headquarters already across Assam. And this time round, it's a 2-day exercise being conducted in Kokrajhar, the Bodo heartland of Kokrajhar. And Chief Minister Himanta Biswa Sarma began this day by paying a visit to the memorial of Bodofa Upendranath Brahma, a very, very sentimental attachment that the people of Bodo heartland has with Upendranath Brahma. Is regarded as the father of the Bodos for his efforts at improving the condition and for getting the rights of the Bodo people considered by the government. So that was what Bodofa Upendranath Brahma was, and that is where Dr. Himanta Biswa Sarma is beginning his 2-day exercise of the cabinet meeting in Kokrajhar. Now you see this meeting has assumed a lot of significance because the Bodoland Territorial Council is an autonomous region comprising 4 states, and the Chief Minister holding the cabinet meeting or presiding over the cabinet meeting at Kokrajhar. Obviously, a lot of issues concerning the Bodo heartland or the BTR region is going to come up during those 2 days of meeting, and I will not be surprised if some major announcements are made regarding infrastructure, facility, educational institutions, other such things that could come up in the Bodo areas in the days ahead. So I would consider it as a very, very important exercise and part of Dr. Himanta Biswa Sarma government's overall outreach program that he has launched across Assam. Right, Wasbir. So is the government likely to take some major decisions at today's cabinet meet as far as the Boro territorial region is concerned? Well, yes, so one can expect some major decisions concerning the people and the area that is the Bodo heartland is concerned, that is the Bodoland Territorial Council is concerned, comprising, as we know, 4 states. The government's top priority has been to implement the Bodo Accord, and most of the clauses of the Bodo Accord are already implemented, but some of the issues like rehabilitation of the surrendered militants and so on have not been completed yet.
So this will be the top priority of the government, rehabilitation of the former Bodo rebels. That is number one. And number two, of course, infrastructure development in the Bodo areas, because that is the area that connects Assam to the rest of the country through West Bengal. So that is the entry point to Assam, and the government of Chief Minister Himanta Biswa Sarma would like to make sure that the infrastructure development, the roads, and other facilities in the first district as one enters Assam from West Bengal, or for that matter from the rest of India, nothing is left short as far as infrastructure is concerned. That will be the top focus and priority of the Assam government, and that is also going to be discussed. And we have also understood that the chief of the Bodoland Territorial Council, Pramod Boro, of the UPPL, which is an alliance partner of the BJP in the state, is also going to submit a detailed memorandum to the chief minister and his cabinet, listing out some of the issues that they would like the Assam government to address. So we don't know what will be some of the major demands, but yes, sources are telling us at this point in time that Pramod Boro, the chief of the Bodoland Territorial Council, is also preparing a major memorandum that is going to submit to Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the cabinet, listing out the demands, listing out some of the issues that they would like the Assam government to address. All right, Wasbir, thank you so much for all those details.